int x, right? So next class child annanu, class child. Children, are you able to see my edit plus? Children, are you there? Yes, sir. Class child extends parent into y. ఇంకా వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, క్లాస్ SI అన్నాను, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆ సింపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. హియర్ వాట్ ఐ డిడ్ హియర్, ఐఎమ్ ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ ఫర్ దిస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్, రైట్? సో హియర్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. అలాగే బేస్ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. పేరెంట్ OB is equal to న్యూ పేరెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి x లోకి 10, OC.y లోకి 20 పెట్టాను. ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి x ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అవుట్పుట్ ఏంటి, 10 వస్తుందా 0 వస్తుందా చెప్పండి? విరుద్ధంగా చూసి అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది, రైట్? ఎవరు చెప్పారు 0? ఎవరో చెప్పింది? ఎస్, మేఘనా, రైట్. ఇంకేమైనా 10 or 0? Yes, please observe this program and tell the output. Madam, class lo okay. చెప్పండి, రైట్? ప్రోగ్రామ్ చూసి అవుట్పుట్ చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం నేను ఛార్జింగ్ పెడతాను సెల్ ల్యాప్టాప్ కి. చెప్పండి నాన్న, తల్లి తండ్రి గారు. 10 ఎవరా? 10 ఎవరు చెప్పింది? 10 ఎవరు చెప్పింది చెప్పండి ప్లీజ్. పేరు చెప్పండి రా. శ్వేత, ఓకే. ఇంకా 10, 0, రైట్. చూద్దాం ఒకసారి, అనాలిసిస్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ ని. What you know this inheritance? Inheritance is acquiring the properties and functionalities, that is variables and methods from parent class to child class. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, parent class, రైట్? సో పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో నేను ఇక్కడ ఏమన్నాను, పేరెంట్ అన్నాను. ఇది పేరెంట్ క్లాస్, రైట్? సో వేరియబుల్ ఏముంది, ఎక్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది, రైట్? సో ఇనిషియల్లీ పేరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఎక్స్, ఓకేనా? సో మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, లేవు. ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ చైల్డ్ క్లాస్. చిల్డ్రన్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై నోట్ ప్యాడ్ పెయింట్? చూస్తున్నారా? ఇది చైల్డ్ క్లాస్. ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ ఏమైంది, ఎక్స్టెండ్స్ అయింది కాబట్టి ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ, జనరలైజేషన్ సింబల్. సో ఇక్కడ ఏమున్నది, y ఇచ్చాను, x పేరెంట్ నుండి వస్తుంది. సో y హియర్ ద చైల్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్, ఓకేనా? చూడండి కోడ్ ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ పేరెంట్ నుండి వచ్చింది, y మాత్రం చైల్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్. సో నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను. సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? ఇన్హెరిటెన్స్ ఈస్ acquiring the variables and methods from parent class object to child class object అని చెప్పాను, రైట్? సో పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్ అని చెప్పలే, పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నా. ఆ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలండి, రైట్? సో పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కి వస్తుందని చెప్తున్నా. చిల్డ్రన్ ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ, సో చైల్డ్ OC ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్, రైట్? సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? సో దిస్ ఈస్ ఎ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ OC, రైట్? మెమరీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కి? హీప్ మెమరీ, న్యూ అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి హీప్ లో అవుతుంది, హీప్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో చైల్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్ వై ఈ మెమరీ లొకేషన్స్ అనుకుందాం. ఇది చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కి. సో పేరెంట్ ఎవరు,
So parent class object ikkada parent class object, child class object will refer these memory locations, right. ఇప్పుడు ఎవరు నెక్స్ట్ OB. What is OB? OB is object for parent class. OB is a reference for parent class, right. So now it is pointing. So parent class లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ x ఉంది, రైట్. x డయాగ్రామ్ చూడండి, డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. x. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, oc.x is equal to, oc is object for child class, oc.x is equal to 10, రైట్. సో బై డిఫాల్ట్ అన్ని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అంటే ఇంటీజర్ జీరోస్ ఉంటాయి, అన్ని బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి, ఇట్లా మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఓసి చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ లోకి 10 పెడతాను, oc.y లోకి 20 పెట్టాను, oc.y లోకి 20 పెట్టాను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను, ఓబి డాట్ పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0. పేరెంట్ క్లాస్ ఇక్కడ 0, రైట్. సో దిస్ ఈస్ diagram important. So this entire memory is allocated in the heap, right. So new అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ హీప్ లో మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది, క్లియరా చిల్డ్రన్? రైట్, అర్థమైందా? గాయత్రి, మంజునాథ్, అర్థమైంది సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఇది ఇలా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. ఓకే, చిరాగ్ ఈస్ దేర్, చిరాగ్ జాయిన్. No, Chirag. Last వస్తాడేమో. Right. So next, this is simple program. This is very important observation. You need to make an observation in inheritance, right? So next, in this class, we need to think about method overriding concept. Method overloading we are discussed in last class, na? Right? So overriding. RIDDING, method overriding. So what is method overriding? Same method name with same signature. So same method signature. ఇక్కడ signature అంటే same method signature అని రాయండి. So same method name with same method signature. The signature is nothing but here the parameter list. Sir, but one doubt, sir. It should be in derived class, no, sir. The same method and same signature. Yes. So here it must be in derived class only. Method overloading always takes place in derived class only. Derived class only, right? So overloading ekkada jarugutundi? Overload within the same class. Right. So method overriding takes place always in the derived class, right. So అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, చెప్తాను, పాయింట్ వస్తుంది నెక్స్ట్. సో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ విత్ సేమ్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ is said to be method overriding, right. So now why we need to override this methods? Method override చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇక్కడ signature is nothing but the parameter list, right. So parameter list, right. సో పారామీటర్ లిస్ట్ అదే మన C++ లో వచ్చేసరికి సిగ్నేచర్ వచ్చేసరికి పారామీటర్ లిస్ట్ ప్లస్ రిటర్న్ టైప్ రెండు కలిపి చెప్తారు. జావాలో మాత్రం ఓన్లీ పారామీటర్ లిస్ట్, రిటర్న్ టైప్ మే బి డిఫర్, రైట్. సో C++ లో అనేసరికి పారామీటర్ లిస్ట్ ప్లస్ రిటర్న్ టైప్ రెండు కలిపి సిగ్నేచర్ అన్నాడు. ఇక్కడ జావాలో వచ్చేసరికి ఓన్లీ పారామీటర్ లిస్ట్ సిగ్నేచర్, రైట్. మెథడ్ నేమ్ విత్ పారామీటర్ లిస్ట్ మెథడ్ సిగ్నేచర్, రైట్. సో పారామీటర్ లిస్ట్ ప్లస్ మెథడ్ నేమ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ సెట్ టు బి సిగ్నేచర్, right. So now here we need to override this method. So how we can override this method means here file new, don't save. Here you can take a class. So what is your class name? The class name is parent, right. So parent class you can take. Here the variable list I am not specifying. The functionality of this parent is study. Yes, okay, study. This is function. So how it is defined as the SOP statement is, so my father studied this old HSC, right. అప్పట్లో HSC అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు SSC అంటున్నారు. సో old HSC this is, ఓకేనా. సో now next I am defining a child class. So this is
child. Here there is no variables. Here the method is study method, right? Study method, right? So in the study method, I am studying PhD. I am pursuing PhD. Yes. So here the definition changed as here it is PhD, right? Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy, right? So ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రాబ్లం ఏంటిది? Here there is inheritance is involved. Inheritance, generalization, right? So styled. So study method is in parent class as well as in child class, right? So now if you are creating object for this child class object, right? So object for child, OC, object for parent, OP, right? Object for parent. Suppose by using this parent class object, suppose if you are calling the study method, so what is the output you are getting here? Children, are you there? HSC, sir. HSC, old HSC, right? So suppose OC dot study method, OC dot study method. So what is the output you are getting here? PhD. PhD, right? So now this is here the study method, here study method. Okay, right? So now we will try to implement its equivalent to Java code. So file new Java, right? So class, what the class name? Class parent, right? So here the method is void study and public void study and okay, public or simply void study method. Okay, the definition of this one is SOP statement. So now the SOP statement, control C copy, control V. So HSC, right? HSC, okay, right? So now what I am doing, I am overriding this study method in child class. Control C copy, control V, class child, this study method. So here this is PhD. Okay, so now here you observe one point. Even though if you are not defining the study method, the parent class study method will comes to automatically by using the inheritance extends, right? So parent. Okay, suppose నాకు ఇక్కడ extends keyword యూజ్ చేశాను, right? It's class child class name extends parent. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ మెమరీ పవర్ చాలా తక్కువ ఉంది, నాకు గుర్తున్నట్లేదు అనుకోండి, ఎక్స్టెండ్ అనేది కీవర్డ్, ఎక్స్టెండ్స్ ఆర్ ఎక్స్టెండ్. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్టెండ్ అని రాశాను, కలర్ చేంజ్ కాలే, ఎస్ యాడ్ చేశాను అంటే కీవర్డ్స్ బ్లూ కలర్ లో వస్తాయి. ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ స్టడీ మెథడ్ విల్ కమ్స్ టు చైల్డ్, but in child class also they are written their own study method, right? So this child class study method is overridden the parent class study method, overridden. ఇక్కడ చూడండి, so the same method name with the same signature, but this overridden methods are written in derived classes. So next here my class name is public class name is overriding method, overriding. So now here I am taking this my main method, in main method. So now what I am doing here, I am creating object for parent class. So parent OP, object for parent is equal to new parent, right? So next OP dot study method, right? Invoke JSON. What is the output here we are expecting? OP dot study method. What is the output we are expecting here? It is HSC. Good, HSC, right? So now here next I am instantiating for child class object, instantiation for child class object. So how can you instant child space object for child is equal to, so new child
new child, right? So now OC object child dot study method, right? Study method. So now what is the output we are getting here? PhD, Doctor of Philosophy. అంతేనా? ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసామా? సో తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి? మన హోమ్ డైరెక్ట్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా సేవ్ చేసుకోవాలి? ఎక్కడైతే మెయిన్ మెథడ్ ఉందో ఆ నేమ్ తోటి సేవ్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ యొక్క నేమ్ తోటి సేవ్ చేయాలి. సో ఫైల్ సేవ్, ఎక్కడ ల్యాబ్ 1 2 3 కంట్రోల్ బి, రైట్? సో కంట్రోల్ బి. సార్ ఓసీ డాట్ స్టడీ పెడితే పిహెచ్డి ఎలా వస్తుంది సార్? ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టడీ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ చైల్డ్ క్లాస్ చూద్దాం ఒకసారి. ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు? హెచ్ఎస్సి రావాలి. స్టడీ మెథడ్ ఇక్కడ ఓవర్ రీడ్ అయింది కదా. ఓకే చూద్దాం. కంట్రోల్ సి కాపీ, క్లాస్ నేమ్ కాపీ చేశాను, ఫైల్ సేవ్ యాజ్, కంట్రోల్ వి, ఓవర్ రైడింగ్, సేవ్. ఎస్. సో నౌ where is my command prompt? cmd command prompt cd desktop cd it3, sorry cd it3 lab. So cd lab, cd dive, cd lab 1 2 3 cd lab లో ఎక్కడ ఉన్నాం? cd lab cdjp lab ram ఫైల్ సేవ్ యాజ్. ఒకసారి చూసుకోండి ఇప్పుడు డైరెక్టరీ ఎట్లా ఉంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అడ్రస్ బార్ లో క్లిక్ చేస్తే IT3JB ల్యాబ్ 1 2 3. ఓకే. సో నౌ ల్యాబ్ CD ల్యాబ్ 1 2 3, రైట్? సో నౌ కంపైల్ C జావా C overriding dot java overriding, right? Compilation running. So చూడండి ఇక్కడ. సో పేరెంట్ క్లాస్ HSC, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ PhD. వచ్చిందా? మీరు ఇంతకుముందు PhD ఎట్లా వస్తుందని అడిగారు, అంతేనా? నేను yes. So how this study method will PhD means? So now the point is the study method. ఇక్కడ చూడండి OC అనేది ఎవరు? చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి స్టడీ మెథడ్. ఈ స్టడీ మెథడ్ ఎవరిది? చైల్డ్ క్లాస్ లో డెఫినేషన్ ఇక్కడ చూడండి, డెఫినేషన్ HSC ఉండే పేరెంట్ క్లాస్ స్టడీ మెథడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ డెఫినేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ కాన్సెప్ట్ is said to be overriding. The implementation of your method will be changed. The implementation of your overridden method will be changed, right? Changed in derived class, right? So this I thought child class method override avutadani parent. I thought that child class will get overridden, sir. Parent child class method. The implementation of your overridden method will be changed in okay చూద్దాం. Ariel, I'm unable to get you, right? The implementation of your overridden method will be changed in derived class. Yes, right? Sir. If it is getting overridden in derived class, then parent class method రావాలి కదా సార్? ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది, కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేంజ్ చేశాను. ఇక్కడికి derived class లో వచ్చిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, రైట్? సో ఇక్కడికి వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది బై యూజింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్. రైట్? సో వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్, ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం, వేర్ ద అప్లికేషన్ ఏరియా, రైట్? సో ద అప్లికేషన్ ఏరియా ఈస్ వేర్ మీన్స్ అప్లికేషన్ ఏరియా. సపోజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, example is the rate of interest. Banks are giving some rate of interest. Suppose if you are taking different banks, they are giving different rate of interest, right? Suppose where is my notes, JP notes, super keyword నేను లాస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పాను, రైట్?
మెటీరియల్ చదవండి, నేను ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తున్నాను మెయిల్కి, చదివితేనే వస్తుంది. ఏ రోజు పాఠాలు ఆ రోజు చక్కగా చదవాలి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. రైట్, ఇక్కడ బ్యాంక్ ఉంది. దిస్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బ్యాంక్ గెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, suppose different bank, SBI, State Bank of India, they are giving some different, suppose 5.6 or 5.8. ICICI Bank, so they are giving somewhat less than this SBI, right? So they are giving their own implementation rate of interest 5. Suppose Axis Bank, they want to give more amount, so then their rate of interest is 4. Here SBI, ICICI, Axis Bank could provides the loans at 8%, 7% and 9% rate of interest, right? You got to get rate of interest defined in bank. Here there are different banks like ICICI, SBI and Axis banks. They are giving different rate of interest. They are defining own rate of interest in derived class. ఇక్కడ చూడండి, get rate of interest and method ఉంది ఇక్కడ, parent class లో ఉంది. Child కి వచ్చేసరికి they want to give their own rate of interest, right, according to their choice, according to their business requirements, right? So now here this is the example. So demonstrate this overriding, creating a parent class, class bank. Control C, copy. Rama, Control A, Control A, Control B. Right. So now you look into this example, class bank. So the bank, the method is get rate of interest. Get rate of interest. The return type is integer type. So their parent, they are giving 0, return 0. That means they are not giving 0. They are giving 0 as the rate of interest. So creating child classes. So first one is SBI Bank, right? So their rate of interest, assume that they are giving some these 8%. 8 rate of interest is 8, right? So here there is one more child like ICICI Bank, Extends Bank, their parent is same again, right? So now the rate of interest is, here they are giving their own, that is return 7, the return 7. Next some Axis Bank, you can take some other bank, class Axis Bank. So extends their parent like bank, so they are giving the rate of interest is like 9%. Why they are giving like this means they are according to their business requirements, right? So according to their business requirements, they are giving different types of rate of interest, even though the get rate of interest is defined in parent is 0. It is overriding in child classes. So now what I am doing here is, so I am taking text2 class which has this main method. In main method, so what I am doing first is I am instantiating for this SBI, next ICICI Bank, next Axis Bank. So now I am invoking this get rate of interest for different banks by using their own instances, So now we are invoking this. So now this program is clear, children. Can I explain anything more? The program level doubt on the? Yes. Meda, Meghana, Chirag, Aftab. Children, are you there? Yes, sir. No doubts. If you have any doubts, you can ask me. Yes, sir. Right. So class text2, Control C, copy, file, save as. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, నేను ఏ క్లాస్ సేవ్ చేస్తున్నాను, మెయిన్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంటే ఆ క్లాస్ నేమ్ సేవ్ చేయండి, text2, right? By default it will take the extension as Java, then CLS, clear the screen, Java C, text2.java compilation, then run Java text2, right? The rate of interest is first SBI is 8, next ICICI is 7, Axis Bank is, here they are giving 9%.
right? This is the rate of interest is this one, right? So this is the best example for overriding methods. So now can you guess why we need to override? Here where means in this area. Why we need to override? To give flexibility to user, flexibility to give flexibility to overridden method implementation. Overridden method implementation. ఇలా లేదనుకోండి ఏంటి, సపోజ్ దేర్ పేరెంట్ బ్యాంక్ ఈస్ గివెన్ 0%. ఓవర్ రిటర్న్ మెథడ్ లేదు అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ పేరెంట్ లో 0 ఉంది కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ 0% కి 0% వడ్డీకి ఇవ్వాలి అమౌంట్, రైట్? ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. దే అకార్డింగ్ టు దేర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ దే కెన్ గివ్, రైట్? ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? డౌట్స్ ఉన్నాయా? చిరాగ్ జాయిన్, అది దేర్? No, sir. Yes, sir, I'm there, sir. ఓకే, ఐఎమ్ ఎస్. ఇంకా ఎవరైనా? ఆఫ్తాబ్, సౌమ్య దేవినేని? Yes, sir. No doubts. No doubts. For real. Okay. Meda Reddy is there? Meda not there. Okay. 3. Okay, children. So 54. Next, we need to think about Sir, Medha Reddy there, sir. Put respond and aura tali. Okay, thank you. Sir, Right. Mike Panchal. Okay, right. Right. Next concept is dynamic method dispatch. Dynamic method dispatch. Right. What is dynamic method dispatch? Are you know? Anyone? Children? You know anyone what is dynamic method dispatch? No, Ikkada sir. chudandi. You don't know? Right. Is it same as late binding, sir? Yeah. Late binding. Here I will tell. So now this is same example. Parent class. Suppose parent is one class, child is one more class. Child is extends this parent class. So now we have some methods like overridden method. You can take study, SOP, HSC. So study, SOP, PhD. Right. So in this example, suppose if I am using this parent class object op.study. So what is the output you are getting? HSC. Right. So next OC is the object for child class. OC.study. Then you are getting the PhD. Right. So now who is holding these values? Right. So now the point is whenever you go for this Java program overriding method. Right. So you can join observation. The observation here. This is here. What you need to read? This is OP. Right. So this is only a reference. Parent OP. OP is a reference of parent class. The statement ఏమని చదవాలి? OP is a reference for parent class. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి here what it will becomes to? Here it is becomes to object. Why it becomes to object means by using this new keyword according to their memory requirements, according to their data types, the memory is allocated. So in heap area there is a new keyword, always the memory is allocated in heap area. ఇక్కడ ఓపెన్ నేను ఆబ్జెక్ట్ అని చదువుతున్నాను, ఇక్కడ మాత్రం రిఫరెన్స్ అని చదివాను. ఇక్కడ చూడండి. సో పేరెంట్ ఓపీ ఈజ్ అండ్ రిఫరెన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇట్ బికమ్స్ టు అన్ ఆబ్జెక్ట్. Why means this OP is pointing to some memory bundle. This OP is pointing to some memory bundle. How this memory is created? By using this new keyword, right? Suppose if parent OP, then you need to simply read it as the reference. So new parent, then it becomes to object, right? So now, so here you need to observe this point, the reference variable, the object is object. So what is the newly created object OP? So who is holding this object? Right. So ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది by using new parent. So object is created. Who is holding this object? So parent class reference variable. Yes. So the parent class reference variable is the parent class reference variable is holding
parent class object. Parent class object. ఇక్కడ. So next ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ లో, right? So the child class reference variable is holding the child class object. New child. The child class reference variable is holding the child class object. Okay. So parent, in first case the parent class reference variable OP is holding the parent class object. In second case, this child class here, this is new child class object. The child class reference variable OC is referring this child class object, right? So now there is one more chance. Suppose if you got a first rank in your class, right? So you went for somewhere place, but in that case you are getting some prize. In your absences, your parent can allow to take your prize, right? So now in this case, here what I am doing, you observe one point. So you are the topper of your class. So in your absentism, in your absent case, so your father is allowed to hold the child class object, new child, like ఇక్కడ చూడండి. సో parent OP1, right? So here parent class reference variable is holding the child class object, right? Because the point observation here it is the parent class reference variable VAREA is holding the child class object, but vice versa is not allowed. But vice versa is not allowed, right? మీరు absent అయితే మీ పేరెంట్ తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో మీ పేరెంట్ absent అయితే మీరు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు అక్కడ, ఇక్కడ లేదు, మిగతా కేసెస్ లో ఉండొచ్చు. సో రైట్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ద పేరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, చిల్డ్రన్ ఆర్ యు దేర్? ఉన్నారా? Yes, sir. The parent class reference variable is holding the child class object, right? So this concept is said to be a dynamic method dispatch, DMD, dynamic method dispatch, right? So now here the dynamic method dispatch and enter. So now here I am calling this OP1 dot, right? So display method. So what is display? Study method. Overriding method is study, right? So now here you observe this child class here. So child class object is referred by parent class reference variable. If the statement meaning enti, yes, the child class object is referred by parent class reference variable, right? So the parent class reference variable is holding the child class object. అర్థమైంది the statement, children? ఇక్కడ so the child class object is holded by parent class reference variable. Child class objects create చేశాను, but holding is parent class reference variable. Next OP1 dot study అన్నాను. అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ హియర్? ఇట్ ఈస్ SSR PhD. Yes, please. What is the expected output here? It is, children, please speak out. ఏమొస్తుంది? HSC వస్తుందా, PhD వస్తుందా? మేఘన చెప్పరా తల్లి? మేఘన, శ్వేత, అరవింద్ రెడ్డి, చంద్ర కిరణ్, సుహాస్. Children, please speak out. Anyone? Are you there, Rahul? PhD, sir. PhD, yes. So inka Rahul, are you there? Yes, sir. Not... PhD, sir. Yes. I was actually, my mic is problem, sir. So. Right. Here, so PhD. Any other people with HSC? Or an HSC అనుకుంటున్నారా?
So no, right. So here we will check it. Okay. So now what we need to do, we need to save this program. Overriding. So overriding, save. So now Java C override dot Java. Next Java overriding. Overriding. Right. So HSC, PhD, PhD. Yes, whatever you told it is correct. Right. So now, so PhD, PhD. Right. So the child class object, the child class is object is referred by a parent class reference variable. In that case, right, suppose if you are calling this overriding method, then the child class method will be invoked. So this is technically said it as like this: the method resolutions, the method resolution based on runtime object, based on runtime, the method resolution is based on runtime object in method overriding, right? So the method resolution means which method is invoked, resolution means which method is called or which method is invoked based on the runtime object in method overriding. This is very important point, children. You need to remember here, right? So the method resolution is based on the runtime object in method overriding concept. So what is this? So the child class object is referred by a parent class reference variable. This concept is said to be DMD, dynamic method dispatch. In that place, so the method resolution is based on the runtime, object, in method overriding concept. So overriding concept గురించి చెప్పాను కదా ఫస్ట్ లో నేను క్లాస్ లో చెప్పాను. ఓవర్లోడింగ్ is compile time or static or early binding. Overriding is late or dynamic or late binding. ఓకేనా? లాస్ట్ ల్యాబ్ లో చెప్పాను మెథడ్ రిజల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్. రైట్, ఈ పాయింట్ గుర్తుందా? ఈ పాయింట్ స్టార్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ డౌట్ ఉన్నాయా చెప్పండి చిల్డ్రన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మాట్లాడండి రా, ప్లీజ్ రా. సౌమ్య, ఎనీ డౌట్స్? ఆఫ్తాబ్, శివశంకర్. చెప్పండి. Sir, where will we use this DMD process? డిఎండి మేఘన డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ ఎక్కడే యూజ్ చేయాలి? ఓకే, సో డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ ఎక్కడే యూజ్ చేయాలి అంటే, సో నౌ హియర్ ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంటాయి అంటే, మనకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను చూడండి. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్స్ ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసాము, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము, కానీ అది ఏ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్టో తెలియదు. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో జావాలో ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అనే కీవర్డ్ ఉంది, చూసారా? ఐడియా ఉందా? ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్, రైట్? సో ఇది ఏం చెప్తుంది? సో దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్, రైట్? ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఎవరికి? ఎస్బీఐ, ఐసిఐసిఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎవరికో ఏదో ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు. మీకు తెలియదు, ఎందుకు అంటే యు ఆర్ రిటర్న్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, అది ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు తెలియట్లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అప్పుడు జస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈస్ హోల్డింగ్ దిస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. మీ మూడిట్లో ఏదో ఆబ్జెక్ట్ తెలియట్లేదు, ఆ కేసులో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్. మేఘనా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మేఘనా రాసుకున్నా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎవరు అడిగారు డౌట్? సౌమ్య అడిగారా? రైట్. మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి తెలియకపోతే అప్పుడు వీ కెన్ సింప్లీ పేరెంట్ క్లాస్. సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, మీరు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీ పేరెంట్స్ చెప్తారు, వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు. సింపుల్ ఎనాలజీ, అంతేనా? రైట్. ఎస్ శివశంకర్, యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓవర్ లోడింగ్ తోటి కంపేర్ చేస్తాను. మనకి ఇప్పటివరకు క్లాస్ 10, 20, 11, 20 కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, మీరు అవుట్పుట్ గెస్ చేయండి. ఇక్కడ
ఓవర్లోడింగ్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి చెప్తాను. సో ఫైనల్ కీవర్డ్ లో 3 పాయింట్స్ చెప్పాను. ఒకటి, ఇఫ్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎ వేరియబుల్ as the final, then you can't change the value of that variable throughout the program. ఇంకొకటి ఏంటి చెప్పండి ప్లీజ్. ఫైనల్ మెథడ్ ని ఏం చేయరాదు, You can't change. ఎస్. సో వాల్యూ అయితే వేరియబుల్ అయితే వాల్యూ చేంజ్ కాదు. ఒకవేళ మెథడ్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ రాస్తాను అనుకోండి, సపోజ్ ఈ మెథడ్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ రాస్తాను, ఫైనల్ వైడ్ స్టాటిక్ వైడ్ ఫైనల్ స్టడీ, వైడ్ ఫైనల్ స్టడీ. సో నౌ ఐఎమ్ overriding the study method in child class. Is it allowed? ఫైనల్ కీవర్డ్ రాస్తాను, ఓవర్ రైడింగ్ ఈ మెథడ్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను. ఇది అలో చేస్తుందా? No. No. Right. So whenever we are discussed about final keyword, I told 3 points. Right. So the first one is the variable value we cannot change throughout the program. Right. This is overriding program overriding. Okay. Java C overriding.java. Right. So here final method. So you can't ఏమంటుంది ఇక్కడ చూడండి, వైడ్ ఫైనల్ స్టడీ, ఎర్రర్ ఐడెంటిఫైర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, వైడ్ ఫైనల్ ఆర్ ఫైనల్ వైడ్. ఓకే, we can write final wide, control S, save, CLS, clear screen. Right. So here study in child cannot be overridden in study in parent. Right. ఒక మెథడ్ ముందు మీరు ఫైనల్ అని రాస్తే ఆ మెథడ్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేయలేరు. అట్లాగే ఒక క్లాస్ ముందు మీరు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ రాస్తే, క్లాస్ ముందు, yes, before this class, if you are writing that final keyword, you cannot use that class as the base class. Right. So cannot inherit from overload కూడా not possible కదా సార్? ఓవర్లోడింగ్ లో ఓవర్లోడ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్ కదా ఫైనల్ రాస్తే? ఫైనల్ ఓవర్లోడింగ్ లోనా? ఓవర్లోడింగ్ ఎవరు అడుగుతున్నారు, ఎవరు మాట్లాడేది? మీ సార్ రాహుల్. ఓకే, నేను ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను, అప్పుడు నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్. ఎస్, ఎవరు తెప్పించారు? రైట్ చిల్డ్రన్, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను ఒకసారి మీకు. So children, please look this program and tell the output, then you will get the more clarity about this concept. Right, a program animal version. Right, ఇక్కడ చూడండి. సో క్లాస్ ఎనిమల్ అన్నాను. సో క్లాస్ డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎనిమల్. రైట్. సో నెక్స్ట్ లేదు సార్. సో క్లాస్ టెక్స్ట్ 23 అన్నాను. ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ప్లీజ్ look into this program. Children, are you able to see my code? చూస్తున్నారా ప్లీజ్? రైట్, ప్రోగ్రామ్ మీకు అర్థమవుతుందా? చిల్డ్రన్ ప్లీజ్ కాన్సంట్రేట్ హియర్. yes sir, అర్థమవుతుంది. సో క్లాస్ ఎనిమల్ అన్నాను. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎనిమల్ అన్నాను. వీటిలో ఏం మెథడ్స్ ఏం రాయలేదు. సో క్లాస్ టెక్స్ట్ 23 అన్నాను. సో వైట్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ some text method, ikkada some text method. So the parameter here it is animal a, right? So I am passing some reference, right? Ikkada main method lo chudandi, public static void main. So animal a is equal to new animal. So what I did here, I am creating object for animal class. So next I am creating object, I created object for dog class. Next ఎనిమల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను, డాగ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ 23, ఈ క్లాస్ కి టెక్స్ట్ 23 అనేది ఏంటిది? మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను, టీ అనే ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు టీ డాట్ టెక్స్ట్, రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ టీ డాట్ టెక్స్ట్ ఏ ని పాస్ చేశాను. ఇక్కడ ఏ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ఏ హియర్? యానిమల్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ఆబ్జెక్ట్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. దీని ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అని చదవాలి ఇక్కడ. రైట్, ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయట్లేదు, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అని చదవాలి. రైట్. సో టీ డాట్ టెక్స్ట్ ఏ, టీ డాట్ టెక్స్ట్ డి. సో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఏ ని పాస్ చేశాను. రైట్. సో టెక్స్ట్ ఏ,
ఇప్పుడు ఏ అనేది ఎనిమల్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. సో అప్పుడు ఏంటి, సో ఎనిమల్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ మెథడ్ ఉంది చూడండి, ఇది ఓవర్ రైడింగ్ మెథడా ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్? టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ టెక్స్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్ overloading method, right? So it is overloading method, right? Good. So now here text class, that is a method with a different signature parameter list, right? So ikkada chudandi, first here a, what is a is a object reference for animal class. So next d ni pass chesanu, d dot text. So what is the expected output here? t dot text a animal class dog version, ఇక్కడ ఎనిమల్ వర్షన్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? కంట్రోల్ సి కాపీ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్ వి ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? సో దిస్ ఈస్ ఎనిమల్ వర్షన్. సో నెక్స్ట్ హియర్ d ని పాస్ చేశారు. వాట్ ఈస్ d ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఫర్ డాగ్ క్లాస్, dog version sir, డాగ్ వర్షన్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ సి కాపీ, డాగ్ వర్షన్. సో ఓకే, సో ఇంత ముందు మనం ఏం చేసాము, child class reference variable, the parent class reference variable is holding child class object, similar to previous case dynamic method dispatch, right? So parent class reference variable is holding child class object. Parent class reference variable అనేది ఇక్కడ child class object హోల్డ్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో డాగ్ అనేది చైల్డ్ కదా, న్యూ డాగ్ చైల్డ్ క్లాస్, న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాము అని చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయింది. హూ ఇస్ హోల్డింగ్ పేరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ టీ డాట్ టెక్స్ట్ అంటున్నాను, టెక్స్ట్ సేమ్ ప్రీవియస్ టు సిమిలర్ టు ప్రీవియస్ కేస్, టీ డాట్ టెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ టీ? టీ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ టెక్స్ట్ 23 క్లాస్, టీ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ టెక్స్ట్ 23 క్లాస్. దెన్ a1 పాస్ చేశాను, ఇక్కడ చూడండి a1 ని పాస్ చేశాను. సో వాట్ ఈస్ a1? What is A1? A1 is a reference variable for animal class. Yes, A1 is a reference variable for animal class. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, ఎనిమల్ వర్షన్ వస్తుందా డాగ్ వర్షన్ వస్తుందా? Animal version. ఎస్, యానిమల్ వర్షన్ వస్తుంది, యానిమల్ వర్షన్ వస్తుంది. ఎందుకు యానిమల్ వర్షన్ వస్తుంది అంటే హియర్ ద మెథడ్ రిజల్యూషన్స్, రైట్? In method overloading, the method resolution is based on this reference variable, right? So here first we will check and run this program and check text 23 class C file, save as text 23, save. Yes, so Java C text 23.java text 23, right? చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎనిమల్ వర్షన్, డాగ్ వర్షన్, నెక్స్ట్ ఎనిమల్ వర్షన్. సో ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది ఇక్కడ ఎనిమల్ వర్షన్, ఎనిమల్ పాస్ చేశారు, రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఎనిమల్ వర్షన్ పాస్ చేసింది. నెక్స్ట్ డీని పాస్ చేశారు, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారు మనము, so this child class object is holding by a parent class reference variable, right? So now I passed this parent class reference variable in method overloading, right? So here which one will be invoked? Parent class, this is text method, right? So here based on this reference variable, what is A1? A1 is reference variable for animal class, that is method resolutions based on runtime object, then it is called dynamic method dispatch. Here the method resolution based on compile time reference variable, right? So the point here it is the method resolutions based on compile time reference variable in method overloading concept, in method overloading, right? So now the point here it is, here unit of the reference variables are created compile time, whereas objects are created at runtime. So whenever we are discussed about this, so last point, right? So this is point. Here method overloading, method overriding difference you need to identify. Method overloading is used to create, increase the readability of the program. Overriding is used to provide the specific implementation of method that is already provided by superclass. Right? Method overloading is performed within the class. Class లోపల అవుతుంది. ఇక్కడైతే
parent child is a relationship ఉంటుంది. In case of method overloading, parameters must be different. ఇక్కడ parameters must be same. This method overloading is the example for compile time polymorphism, right? References are created at compile time. So objects, method overriding is the example for runtime polymorphism. Method overloading cannot be performed by changing the return type method only, right? So you change the parameter. Return type must be same or covariant in method overriding. So here, what is the observation you need to make here? It is, so in overloading, right? So the method resolutions, which method is executing. Method resolution means which method is executing based on that compile time reference variable. So in method overriding method, right? So which method is invoked based on the runtime object, right? So these are the method overloading and method overriding concept, right? So next we will think about the super keyword in next class. Super keyword నేను మెటీరియల్ ఇచ్చాను, సూపర్ కీవర్డ్ మెటీరియల్ కూడా మీకు పాస్ చేశాను, మీరు చదవండి, డైలీ చదవాలి. ఇవాన్, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఇవాన్ రావు. Yes, sir. Yes. Any doubts children? డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. అర్థమైందా? లేదంటే మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి, చదివాక ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేసాక చూడండి, ఇది చెప్తాను. రైట్, ఎనీ డౌట్స్ చిల్డ్రన్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మేధా, ఎస్ మేధా, మేఘన, శ్వేత, Yes, sir. హారిక, No doubt, అఫ్తాబ్, ఎస్ మనోజ్ కుమార్, జాహ్నవి. ఓకే, ఇవి ఒక్కసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ప్లేస్మెంట్స్, రైట్? And నేను I think you understood this concept, else I will share this material again, you need to practice, రైట్? ఒకటే స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది, రైట్? ఏ రోజు పాఠాలు ఆ రోజు చక్కగా చదవాలి. మా చిన్నప్పుడు 2nd క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో సార్ చెప్పండి, నేను అదే మీకు చెప్తాను, ఈజీగా పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది, రైట్? స్టాప్ చేద్దామా? అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి కదా, we need to take the attendance, then we can stop this presentation. Is our attendance? డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. రాహుల్, ఎనీథింగ్? ఆఫ్ ద కీల్